विद्यार्थी मित्र हो, नमस्कार. आपण आजपासून आपल्या ब्रिज कोर्सला सुरुवात करणार आहोत. ऍक्च्युली इतर विषयांच्या सर्व शिक्षकांनी आपणाला ब्रिज कोर्स बद्दल सूचना दिलेल्या आहेत आणि ज्या सूचना इतर विषयांसाठी आहेत त्याच सूचना आपल्या इंग्रजीसाठी सुद्धा आहेत. From today we have to see the bridge course in detail. Just like other subjects, here we have to take a bridge course for English. Students, just like other subjects, there will be 3 separate tests for English. After each 15 days, there will be a unit test. In this way, within 45 days, we have to give 3 unit tests. And in this bridge course, we have to see various skills which we are lacking behind due to the pandemic. Last year, you were in 9th standard, but due to lockdown, you were unable to join the school. And that is why, in order to have the acquaintance with those skills, from today, we are going to start our actual bridge course. Once again, welcome one and all for the bridge course. Today, we have to see first learning outcome, that is competency learning outcome statement first. Predict the next part of narration, conversation or description. Predict भाकीत करणे किंवा सांगायचं. तुम्ही बऱ्याच वेळेला बोलत असताना किंवा ऐकत असताना समोरचा व्यक्ती जे बोलतो ते बोलत असताना या पुढचं वाक्य काय बोलेल हे तुम्ही भाकीत करता किंवा इमॅजिन करता. मग ते कॉन्व्हर्सेशन असेल, एखादं वर्णन असेल किंवा एखाद्या गोष्टीचं कथन असेल, मे बी स्टोरी टेलिंग असेल. या ठिकाणी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी पाहायची, प्रॅक्टिस ऑफ द गेसिंग स्किल. गेस म्हणजे अंदाज करणे. तुम्हाला पुढं काय घडेल याचा अंदाज या ठिकाणी करायचे. फॉर दिस ऍक्टिव्हिटी वी हॅव टू सी 3 डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज. फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी इज दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू फिल जस्ट अ वर्ड. फक्त तुम्हाला एखादा शब्द या ठिकाणी वापरायचा आहे आणि ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची. फॉर एक्झाम्पल, द टायटल ऑफ द ऍक्टिव्हिटी, डोंट टेल, सांगू नका. लेट मी गेस, मला गेस करू द्या. आय सी डॉक्टर व्हिजिटिंग माय नेबर्स हाऊस. मी पाहिलं. कोणाला पाहिलं? डॉक्टरांना व्हिजिट करताना. माझ्या शेजारच्या घरी डॉक्टरांना व्हिजिट करताना मी पाहिलं. somebody must be ill. ओके, ज्या ते डॉक्टर आले तर ते कोणीतरी घरामध्ये आजारी असावं. आय सी डॉक्टर व्हिजिटिंग माय नेबर्स हाऊस, somebody must be ill. ओके. सेकंड, द क्लाउड्स आर गॅदरिंग इन द स्काय. आकाशामध्ये ढग जमा झालेले आहेत. इट माइट रेन इन द इव्हिनिंग. ज्या अर्थी आकाशामध्ये ढग जमा झालेले आहेत त्या अर्थी इट माइट रेन इन द इव्हिनिंग. रोड इज वेट, रोड अँड स्लिपरी. वॉक केअरफुली और यू मे फॉल डाऊन. रस्ता कसा आहे? घसरडा झालेला आहे आणि त्यामुळे तुम्ही यू मे फॉल डाऊन. द सन रायझेस इन द ईस्ट. सूर्य कुठे उगवतो? इन द ईस्ट. लॉकडाऊन इन माय डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप. व्हेन विल स्कूल रिओपन. आमच्या भागातील लॉकडाऊन उठलेलं आहे, मग आमच्या स्कूल आता केव्हा सुरू होतील? इन दिस वे यू आर गिवन अ सेंटेन्स. फ्रॉम द सेंटेन्स वन ऑफ द वर्ड विल बी मिसिंग. यू हॅव टू गेस that missing word and you have to predict what will be. Your answer may change according to the students. मुला व्यक्ती तितक्या प्रकृती. मुलं बदलली, तुमच्यामध्ये उत्तर थोडं बहुत मागं पुढं होऊ शकतं.
पण प्रत्येकाचा सूर्य हा पूर्वेलाच उगवणार आहे. ओके. Vegetables are excellent source of vitamins. Okay. Microscopes make small things appear larger than they are. An apple a day keeps a doctor away. This is a proverb. You have studied. This is a proverb. An apple a day keeps a doctor away. The pineapple, a fruit, grows in tropical climates throughout the world, is native to part of South America. What's wrong with you? You look worried or sad. In this way, some statements are given, and in the statement, there will be some gaps. You have to fill the gaps. Fill the gaps. Its answer is also given. Just see for more information. Now, just watch the picture. By observing the picture, you came to know that this is a short story, very interesting short story. You might have studied this story in your early childhood from your grandpa, grandma, or any person. In this story, here it's a picture, and this is a story. The title of the story is The Fox and the Grapes. You know that once upon a time in the jungle or in a forest, there was a fox. He was very hungry. He was in search of a food. He was searching helter and skelter. At the same time, he came across a vineyard. He was very hungry, and that is why he wanted grapes at any time. He jumped. He jumped again and again, but the grapes were too high and it was difficult for him. Now he was tired. It was useless for him to jump again and again. And that is why at the end he stated, let it be. The grapes might be so. In this way, this is a story. Now, from this story, there are some gaps. You have to guess. तुम्हाला आता गेस करायचंय की याच्या पुढचा भाग काय असेल. ऍक्च्युअली शब्द तुम्हाला दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल फूड आहे, हॉट, हाय, डार्क, ग्रेप्स, ईट, हॅव, अराउंड, फॉक्स, हंग्री, इन सर्च ऑफ सोअर. हे शब्द दिलेले आहेत. हे शब्द योग्य प्रकारे तुम्हाला त्या स्टोरीमध्ये वापरायचे आहे. लेट अस सी दिस ऍक्टिव्हिटी. ऑन अ हॉट summer day. त्या ठिकाणी असेल hot. On a hot summer day, a fox wandered across the jungle in order to get some food. He was very hungry. He was very hungry and desperately in search of food. He searched everywhere but couldn't find anything that he could eat. His stomach was rumbling, and his search continued. Soon he reached a vineyard which was laden with juicy grapes. The fox looked around to check if he was safe from the hunters. No one was there, so he decided to steal some grapes. He jumped high, but he couldn't reach the grapes. The grapes were too high, but he refused to give up. The fox jumped high in the air to catch the grapes in his mouth, but he missed. He tried once more, but missed again. He tried a few more times, but couldn't reach. It was getting tired, and Fox was getting angry. His legs hurt, so he gave up in the end. Walking away, he said, I'm sure the grapes were sour anyway. Moral of the story, we pretend to hate something when we can't have it.
इन दिस वे विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारची एखादी स्टोरी जी तुम्ही आतापर्यंत 100% पाहिलेली आहे, त्या स्टोरीचे मिसिंग वर्ड तुम्हाला दिलेले असतात आणि हे मिसिंग वर्ड तुम्हाला योग्य त्या ठिकाणी फक्त फील करायचे असतात आणि गेस करायचं असतं की याचा पुढचा भाग काय असेल. नाउ लेट अस सी वन मोर ऍक्टिव्हिटी टू लर्न this. Guess the missing word from the following proverb. तुम्हाला ट्रान्सलेशन साठी काही प्रोवर्ब्स नंतर अभ्यासायचे आहेतच. एक 10 प्रोवर्ब तुम्हाला दिलेले आहेत आणि त्या 10 प्रोवर्ब तुम्हाला आता विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ ब्रॅकेट यू हॅव टू फिल अप. एव्हरी क्लाउड हॅज अ सिल्वर लाइनिंग. All that glitters is not a gold. An apple a day keeps the doctor away. Fourth one is, as you sow, so shall you reap. A stitch in time saves 9. Don't judge a book by its cover. Better late than never. God helps those who help themselves. Action speaks louder than words. And the last proverb is, every dog has his day. In this way, today we had seen 3 activities. First of all, we have to fill up just a word in a conversation or in a description or in a narration. Then in the second part, we had seen a story. From the story, we have to fill in the gaps. And lastly, we had seen some proverbs. I'm also going to share these 3 activities. You have to solve these activities in your notebook. Okay, thank you.